Entities ad hoc committee today over the controversial budgetary allocation to the Presidential Foreign Investment Promotion Council, PFIPC, an agency the federal government has described as non-existent. The committee, chaired by Yusuf Gagdi, is investigating how the council allegedly secured office accommodation at the Federal Secretariat in Abuja, an estimated more than 1.32 billion naira in the 2026 Appropriation Act, despite lacking legal recognition. Lawmakers are expected to question Ogunjimi on how the PFIPC obtained a government budget code, paving the way for its inclusion in the 2026 federal budget. The panel has already heard from the head of the Civil Service of the Federation, D.D. Wilson Jack, the Director of Banking Services at the Central Bank of Nigeria, Abdullahi Hamisu, and the Director General of the Budget Office, Tanimu Yakubu, as it seeks to determine how the agency operated within government structures. The probe gained further attention following the arrest of Adeyemi Adeniyi, who allegedly posed as the PFIPC's Director General and claimed he paid 400 million naira through an intermediary to the President's Chief of Staff, Femi Gbajabiamila, to secure the appointment. The Presidency and Gbajabiamila have denied any link to Adeniyi, describing him as an impostor and distancing themselves from the alleged agency. The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, has been urged to conduct a thorough investigation and comprehensive audit of all federal departments to identify loopholes and advise the government on measures to prevent a recurrence of ghost workers. The call was made by retired federal worker Fatai Akinsomi Esquire and a legal practitioner Sharafaddin Sani while discussing the topic, discovering of 108 ghost federal workers on BCOS Current Affairs Breakfast Program, AM 120. Our reporter, Fidora Afolagboye, who monitored the program, files in the details. This government's discovery of 908 ghost workers on its payroll has sparked fresh concerns over leakages in public funds and weaknesses in the payroll system, with the developments raising questions about how such irregularities persisted within the federal workforce. Speaking on the topic on BCOS Current Affairs Breakfast Program, AM 120, a retired federal worker, Fatai Akinsomi, said physical headcount remains one of the most effective ways of detecting ghost workers, noting that despite the use of technology, loopholes still exist in the system. He explained that while ghost workers may not be completely eradicated, the practice can be significantly reduced by identifying and questioning those responsible, which he said would help authorities determine appropriate measures to prevent future occurrences. Collaborations of people from the admin and the finance, such collaborations mostly lead to ghost workers. They put a name there that is not existing, they will perfect it by the document and make sure the names appears in the payroll. The effect on the economy also is always enormous too, because these are money that have been judiciously used in another sector that will better the lives of the common man. It's just been siphoned by individuals. The clique may not be more than 10. Even if they are 100 who are collecting all those money, it's still not. It's not well. Also featuring on the program, a legal practitioner, Sharafaddin Sani, noted that the issue of ghost workers has persisted over the years due to the absence of a proper structure and effective system to address it. He stressed the need for adequate manpower in verification units, noting that a large number of workers to be verified requires sufficient personnel to ensure a thorough and effective verification process. For every system, there is a structure, and that structure is occupied by personnel. The operational modus of those things is not limited to one person. It is to definitely be within the cartel that take care of these things, for them to share what comes out of it. Both guests called on the government to intensify efforts to identify and bring the perpetrators to justice while putting effective measures in place to curb the menace of ghost workers and prevent its recurrence. Fidora Afolagboye, BCOS News. The Oyo State Rule of Law Enforcement Authority, OILA, has noted with concern a radio program aired on a private radio station in Ibadan on Saturday, 25th July 2026, which alleged the authority of discriminating against Fulani herders, extortion of herders,
unlawful impounding of livestock and abuse of power by rule of law enforcement officers. The statement signed by its chairman, retired Justice Adironke Aderemi, the Rule of Law Enforcement Authority described the allegations as false, misleading, and capable of inciting public distrust against the authority and the state government. The statement further clarified that the authority's enforcement officers had been following due process and procedures in enforcing the State Open Rearing and Grazing Regulation Law 2019, and no officer is authorized to collect any funds in cash or electronic transfers. The authority noted that all fines are paid into government accounts with official receipts issued. On the alleged incident cited by the private radio station, the statement explained that the authority investigated petitions from farmers around Ido over the destruction of their farms by herders and found irrefutable evidence of open grazing, which led to an enforcement operation during which 16 cows were impounded at Atowada in the Ido local government area on Friday, the 12th of June 2026. The press statement added that the oilier relied on the provisions of the Open Rearing and Grazing Regulation Law 2019, which stipulates specific fines and jail terms for categories of offenders responding when approached by the legal representative of the herders, who have since resolved to settle out of court. The authority further explained that in view of these developments, the evaluation report of the damaged farms and farm produce carried out by officials of the Ministry of Agriculture and Rural Development formed the benchmark for negotiations, and the sum of 3.2 million naira was agreed upon as government fines and a sum of 4 million naira as compensation for the farmers. The chairman of the Oyo State Rule of Law Agency, retired Justice Adironke Aderemi, charged media organizations to always uphold the principles of fairness, accuracy, and balanced reporting, and verify the authenticity of any news items before disseminating to the public. And that ends the midday news. Thank you for staying with us. Good afternoon. FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes, from the opening match to the final showdown. And this time, it's not just watching, it's watch and win. Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide with subscription packages starting from just 4,000 naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you. StarTimes, enjoy digital life. Everything just dey go up. No good news for TV or radio again. Na wow. Even the generator wey you dey use watch the TV sef go soon quench. Fuel don almost finish. Wetin man go do now? Go get your PVC. Ó lè kópa o nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ 2027. Go get your PVC. Iléeṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n àti rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS ilé akéde ló ń gbé sí wa létí pé yára lọ gba káàdì ìdìbò rẹ kó tó di pé gbígbà rẹ̀ máa tẹnubodò, pàápàá jùlọ kó o lè bá a kópa nínú àwọn tó máa fìbò sọ̀rọ̀ sókè lọ́dún 2027. Yára lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Go get your PVC.
tó ń ṣe ìwádìí awuyewuye tó wà lórí ìdásílẹ̀ àjọ kan tó ń rí sí àjọṣepọ̀ okòwò ilẹ̀ yìí pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè ti ṣetán láti fi ọ̀rọ̀ wọ olùṣirò owó àgbà nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Saslideen Ogunjimi lẹ́nu wò pẹ̀lú bí iṣẹ́ ìwádìí náà ṣe ti wọ ọ̀sẹ̀ kẹta báyìí. Ìgbìmọ̀ náà tí Yusuf Gadi jẹ́ alága rẹ̀ ló ń ṣe ìwádìí nípa bí àjọ yìí tí ìjọba àpapọ̀ fi ẹ̀sùn kàn pé ayédèrú ni ṣe ní ọ́fíìsì ní ibùjókòó iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá tí ìjọba sì tún ya owó tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù 2 sọ́tọ̀ fún àjọ yìí nínú ètò ìṣúná ọdún 2026. Níbi ìgbẹ́jọ́ náà lónìí, Ògúnjìmí nírètí wà wípé yóò ṣe àlàyé àwọn ètò tí àjọ náà fi gba owó fún ìṣúná rẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba, àwọn nǹkan tó mú kí àjọ náà wà nínú ìlànà ètò ìṣúná ìjọba láìwo ti ìbéèrè nípa òfin tó dá sílẹ̀. Ìrètí wa ni pé àwọn ẹ̀rí rẹ̀ yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe fi àjọ náà sínú ètò ìṣúná ilẹ̀ yìí, èyí tó ti mú kí kó wà lára àwọn ẹ̀ka ìjọba àpapọ̀ tí kò sì tọ̀nà. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ nílẹ̀ yìí ICPC ni wọ́n ti rọ̀ láti ṣe ìwádìí tó jinlẹ̀ nípa àyẹ̀wò ìwé owó gbogbo ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ bó ṣe yẹ láti ṣe àwárí àwọn ibi tí àpò ìjọba bá ti ń jò tó sì gba ìjọba nímọ̀ràn lórí bó ṣe lè dènà àwọn ayédèrú òṣìṣẹ́ ìjọba. Ẹnìkan tó ti fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ Fatai Akínsanmí àti amòfin kan Sharafadeen Sanni ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí wọ́n kópa lórí ètò móhùnmáwòrán iléeṣẹ́ wa tá a pè ní M120. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS Fìdórà Afọlágbóyè tọpinpin bí ètò náà ṣe lọ. Ìròyìn tó kù nìyí, ẹ bá mi ká lọ. Láìpẹ́ yìí ni ìjọba àpapọ̀ tún ṣe àwárí àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ayédèrú tí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ti wá mú kí àwọn èèyàn máa kọminú lórí bí àpò ìjọba ṣe ń jò àti àwọn akùdé tó ń wáyé nínú ìlànà bí ìjọba ṣe ń sanwó oṣù fún àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn tún ti ń ṣe ìbéèrè pé ṣó yẹ kí irúfẹ́ nǹkan báyìí sì tún máa wáyé lẹ́ka iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán wa tá a pè ní M120, ẹnìkan tó ti fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ Fatai Akínsanmí ṣe àlàyé wípé kíka àwọn òṣìṣẹ́ ní olóríjorí jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì tí wọ́n fi lè ṣe àwárí àwọn òṣìṣẹ́ tó bá jẹ́ ayédèrú. Ó tọ́ka sí wípé láì náání bí ìmọ̀ ẹ̀rọ ṣe tún ti gba òde kan báyìí, síbẹ̀ irúfẹ́ àwọn nǹkan yìí sì tún wáyé lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba. Ó ṣe àlàyé síwájú wípé òpin lè dé bá ṣíṣe àwárí àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ayédèrú lẹ́nu iṣẹ́ ọba tó bá jẹ́ wípé wọ́n máa ń ṣe ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá lọ́wọ́ nínú irúfẹ́ ìwà àkótọ́ yìí, èyí tó ṣe àlàyé wípé yóò ṣèrànwọ́ púpọ̀ fún àwọn aláṣẹ láti lè ṣe àwọn ètò tí yóò dènà irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ́jọ́ iwájú. Bákan náà, nígbà tó náà kópa lórí ètò yìí kan náà, amòfin kan Sharafa tó yẹ kí ìjọba gbé láti dènà irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Ó tẹnu mọ́ ìdí tó fi yẹ kí wọ́n máa fi àwọn òṣìṣẹ́ tó bá tọ́ sí ẹ̀ka tí wọ́n ti ń ṣe àkọsílẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba. Ó wòye wípé bí àwọn òṣìṣẹ́ ṣe ń pọ̀ lẹ́nu iṣẹ́ ọba ló nílò kí wọ́n ṣe àyẹ̀wò tó jinlẹ̀ fún wọn, pàápàá jùlọ nípa ṣíṣe àmúlò àwọn tó bá jẹ́ òṣìṣẹ́ tó mọ̀ nípa rẹ̀. Àwọn àlejò méjèèjì wọ́n á ké sí ìjọba láti fi kún akitiyan rẹ̀ nípa ṣíṣe àwárí àti fi ìyà tó tọ́ jẹ àwọn èèyàn tó bá wà nídìí ìwà burúkú yìí, nígbà tí wọ́n tún dábàá gbígbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ láti fòpin sí irúfẹ́ ìwà tó máa ń fààyè gba àwọn ayédèrú òṣìṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba kí wọ́n sì dènà rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àjọ tó rí sí fífi ẹsẹ̀ òfin múlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ̀rọ̀ nípa ètò orí rédíò kan nílùú Ìbàdàn èyí tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ 25 oṣù kejì ọdún yìí, níbi tí wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn kan àjọ náà pé wọ́n ń dẹ́yẹ sí àwọn Fúlàní darandaran, wọ́n ń gba owó tí kò tọ́ lọ́wọ́ wọn àti pé wọ́n ń gbẹ́sẹ̀ lé àwọn nǹkan ọ̀sìn wọn láì bófin mu tó fi mọ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà ṣe ń ṣe agbára wọn lò. Àtẹ̀jáde tí alága àjọ ọ̀hún adájọ́ fẹ̀yìntì Adéròǹkẹ́ Adérẹ̀mí fi síta ní ìrọ́gbù ní àwọn ẹ̀sùn yìí àti pé ó lè mú kí àwọn aráàlú sọ ìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ní nínú àjọ náà nù. Àtẹ̀jáde náà jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ elia
tí ń tẹ̀lé àwọn ìlànà tó yẹ lásìkò tí wọ́n bá ń fẹsẹ̀ òfin tó de dídá ẹran jẹ níta gbangba tọdún 2019 múlẹ̀ àti pé kò sí òṣìṣẹ́ kankan tó láṣẹ láti gba owó yálà nípa fífi ọwọ́ gbà á tàbí fi ṣọwọ́ lójú òpó ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní. Àjọ náà ní owó ìtanràn tí wọ́n ń gbà ni wọ́n ń san sínú àpò àsùnwọ̀n ìjọba pẹ̀lú rìsíìtì tí wọ́n ó jà fún ẹni tó bá sọ. Lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n mẹ́nubà lórí ètò orí rédíò náà, àtẹ̀jáde náà ṣe àlàyé síwájú pé àjọ yìí ti ṣe ìwádìí nípa ìwé ẹ̀hónú tí àwọn àgbẹ̀ tó wà ní agbègbè Ìdó fi ṣọwọ́ sí wọn lórí báwọn darandaran ṣe ń ba oko wọn jẹ́ tí wọ́n sì ní ẹ̀rí bí wọ́n ṣe ń da ẹran jẹ wọ inú oko wọn. Èyí tó mú kí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí wọ́n sì gbẹ́sẹ̀ lé màálù 16 ní àtọwọ́dá níjọba ìbílẹ̀ Ìdó lọ́jọ́ Ẹtì tí í ṣe ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Àtẹ̀jáde náà fi kún wípé àjọ ilẹ̀ ń tẹ̀lé òfin ọdún 2019 èyí tó tako dídá ẹran jẹ níta gbangba tó sì fi àyè gba sísan owó ìtanràn tàbí lọ sí ẹ̀wọ̀n fún àwọn tó bá jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe tí wọ́n sì pè fún ìdúnàdúrà èyí tí wọ́n ti fi ẹnu kò pé owó tó tó mílíọ̀nù 3